maandiko 22 ya kuwasoma. Plus 5 more, 27. Tena kuongezea 5 basi ya kuwa 27. But we will manage, right? For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. With the voice of the archangel. And with the trumpet of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we who are alive and remain. Shall be caught up together with them in the clouds. To meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. So you see that now. That is the event here. Hilo ndio tukio hapa. That is this vision here, January 15th. Hayo maono hapa Januari tarehe 15. When they were lifted up to enter. Walipoinuliwa juu kuingia. He that speaks with you. Yeye anayezungumza nanyi. Has already heard the voice of the archangel. Tayari amekwisha sikia sauti ya malaika mkuu. And the command of God. Na amri ya Mungu. I have heard the throne announcement. Nimesikia tangazo kutoka kwa enzi. So I know each and every word. I know each and every word. They are playing around with the microphones here. I know each and every word. Yeah, don't play around, please. I beg you, because I'm really fading off right now my strength. He that speaks with you here. Yeye anayezungumza nanyi hapa. He has heard every word. Amesikia kila neno. That the archangel will say on that day. Ambalo malaika mkuu atalisema katika hiyo siku. Even the trumpet of God. Hata tarumbeta ya Bwana. Now I will present the way the trumpet will sound for the first time globally on TV. Sasa nitawasilisha jinsi ambavyo hiyo tarumbeta italia kote kote katika ulimwengu kote kote. I'll present it for the first time. Nitaiwasilisha kwa mara ya kwanza. The trumpet will sound in the sky. Tarumbeta italia katika anga. Like this. Namna hii. That is how the trumpet will sound. Now for the first time I've released it. Sasa kwa mara ya kwanza nimeiachilia kote kote ulimwenguni. I know every detail of that day. Najua kila vipengee vya hiyo siku. So what a tremendous thing to listen to the messenger. Basi ni jambo la ajabu kiasi gani kumsikiliza mjumbe. The messenger of this event. Mjumbe wa tukio hili. The one that holds the golden key that opens heaven. Yule ambaye anashikilia kile kifunguo cha dhahabu ambacho chafungua mbingu. I have heard it. The Lord has shown me that event. And Jesus walked across the sky for me like this. In that event. Yesu alinionyesha tukio hilo. Na Yesu akatembea katika anga namna hii. Yes, Bwana alinionyesha tukio hilo, alafu Yesu mwenyewe akatembea kwenye anga hivi. Akanitembelea kwenye anga hivi. Bwana alinionyesha hilo tukio, alafu Yesu. So now. Kwa hivyo sasa. That is how the trumpet will sound. Hivyo ndivyo tarumbeta itakavyolia. Okay, can you read